저기 지금 크리스틴 들어왔어요. Hi, Christine. Hi, can you hear us? I can hear you. Can you hear me? Okay, hold on. We are just testing. Yes, good. Christine, very nice to meet you. Nice to speak to you too. Great to see you. Good to see you. And are you well? Yeah. Good? Yeah. Good? Yeah. Yes, It's- good. So It's nice. nice. To see you. Thank you very much. You have a time with us. Oh, it's terrific. I'm looking forward to it. So how many will be in the room? 60 people? About 60 people, and Yes. mainly women. Yes, many. I think almost 80% will be female attendees. Right. And yeah, we were gonna live streaming on YouTube. Okay. YouTube? Yeah, so So that's what I wanted to ask you. So I've just launched this as the Zoom link, but you've also sent me the link for YouTube. So how do I have that at the same time? I don't understand that. I don't think I don't think you need to worry about the YouTube. I think as long as you're connected with us via this program, you'll be fine. Okay, so I don't have to worry about that. I'm just here. Yeah. So, and you can see me quite well. Okay, very good. So for your speech, we already have the transcript of your speech, so you don't have to slow down for that part. But after that, when she asks a question to you, she's gonna ask a couple of questions to you first, and then we're gonna invite Meteria for the speech, and then we're gonna ask Meteria 2 questions. So the moderator will ask 2 questions first, and then at the end of the Q&A with Meteria, we're gonna open the floor for questions for both you and Meteria. Okay, so when someone from the floor asks a question, that will be then translated to me in English by you. Is that how it works? Yes, and when she asks questions, I'll be translating her questions to you. And when you answer to her questions, I'll be translating your answers to the floor. Perfect. Okay. And I just wanted to ask for pronunciation. In my speech, I've referred to the woman who ran for the mayor of Seoul. And so is that Shin Yi, or how do you say that? Ji Ye Shin. Ji Ye Shin. Ji Ye Shin. Or just because in Korean, the last name, the family name begins first, so it would be better for the floor to understand if you just say Shin Ji Ye. Shin Ji Ye. Yeah. Shin Ji Ye. So when I say, watch a wonderful young woman, Shin Ji Ye. Yeah, perfect. Okay, thank you. And I'll have to read this speech. Is that all right? Yes. Because obviously they've got a translation, so they'll be reading their translation. Yes. Okay, good. And questions afterwards. What are the 2 questions to me, just so I know what they are? Okay, I'm gonna give them. Hold on. Yes.
질문 먼저 하셔야 질문 두 개를 먼저 보내달라고 하시는 거예요. 네, 그래서 제가 먼저 보내드린 거를 혹시 제가 못 열어서 혹시 여기서 보내는데 여기로 가면 책임질 나가서 제가 그러면 이거 복사를 허락? 그게 안 열리네요. 허락? 제가 그러면 혹시 텔레그램으로 먼저 보내드려도 될까요? 네. Sorry, it's just gonna take. 선생님, 제가 따로 세팅 안 했거든요. 유튜브만 봐주시면 될 것 같아요. 네, 제가 그 한국어 몰라가지고 아예 세팅 못했어요. 지금 바로 알고 해도 될 것 같아요. Are we all good? It's good. Yeah. 앞에 있는 것들 좀 해주시면 돼요. So do you need me to log in again, or should we just leave it like it I'm just stayed logged in now like this? I think you can stay here. You don't need to log out. And around 20 minutes later, Eugene is going to introduce you, and then you can officially show. Okay, so the questions after I finish my speech, Okay. I'm going to have two questions. Is that correct? So we're trying to copy and paste the questions on the chat of this Zoom, but for whatever the reason, it's not doing its job. So sorry about that. I just wrote it down. Just read it out, yeah. Okay. You can read. Right. So the first question is, 뭘 써야 되는 거예요? 여기서 말씀해 주세요. The first question is, I was quite impressed by the adage, you can be what you can't see. I find you to be a representative politician who has shown what is women's leadership in the Australian society. Hence, I would like to hear your own experience. What were some of the obstacles you had to overcome working as a female head of a party and a woman in politics? Also, were there changes in the Australian politics in relation to women working in politics? Was I too fast? No, that's all good. Okay, so that was the first question. Yeah. And the second question is, I've recognized that the Australian public is keen on the climate changes and climate crisis of today. And as you said, the Greens have been the party who encourages concrete measures against climate changes through Global Network. And I could also relate to the need of women in politics for not only climate crises, but also for sustainable development, including diversity and peace through nonviolence. Yeah. Yet, there are cultural limits for the women in the Korean society to work in politics. If there is an activity or a program that the Australian Greens are engaged in to promote women in participation in politics, could you share them with us? Okay, that's Okay. great. Okay, great. Now, how long were you imagining that would those two questions would take in terms of your timing? So are you asking for your answer? Right. Yeah, I'm asking. So I've got 5 to 10 minutes for my speech. Then there'll be some
2 questions, then there'll be Meteria, then there'll be her questions, and then it goes to the audience. Right. So how long will you, if I've got 5 to 10 minutes for my speech, Right. these 2 questions were maybe 5 minutes in total. 이거 2개 다 해서 5분. 네. Yeah. 10분도 괜찮아요. 5 to 10 minutes for both of the questions. So Hi, 5 Hi, Meteria. Hi. Okay, that's all. I just wanted to see how the timing for the afternoon. So Okay. you could write a book on obstacles for women. As well. Right. Yes, of course. So that's all. I just needed to have a sense of that. Okay, All that's good. All right. Well, I'm going to leave the computer for a minute and just leave it on, and I shall come back in about 10 minutes. Okay, and for the Q&A session, because I don't obviously have the answers prepared from your part, it would be best if you sort of slow down a little, or you know, make sure that I have room to translate. Sure. Absolutely. All right. Perfect. Very good. Yeah, this is Soon. yeah. Meteria. Yeah. Kristen is gonna just stay logged in, and you can also stay here. It takes 30 minutes for the Kristen, and then later Meteria can speak. When the turn is your turn. And, Okay. That's Okay, fine. so- I'll be here. Great. Perfect. So I'm Suhi, by the way. Yes. Kristen. Nice to meet you today. I'm going to leave Meteria with you for a minute. Go and just put a shirt on and I'll come back. Okay. See you, All right. Christine. All right, so Meteria, what's going to happen is we're going to have your speech, and then our moderator, Eugene, she's going to ask you 2 questions. Yep. And after those questions, we are going to open the floor for questions. Sure. So would you like the questions the moderator is going to ask first? No. It's okay. Oh, okay. Perfect. All right. Okay. All right. Perfect. Thank you. Do you have Okay, any great. questions, by the way? All right, I'll turn off the put myself on mute and turn off the video, but I'll stay online. Okay. Thank you. Okay, great. Bye. Hi, Haijin. Bye. 근데 이게 여기서 이렇게 찍는 건가요? 이렇게 유튜브는 이렇게 찍고 있고 이렇게 보여요. 제가 그렇죠. 메티리아 괜찮아요. 뭔가 누가 얘기하고 있는지만 알 수 있어요.
그다음에 이제 크리스틴을 제가 소개를 하고 그럼 크리스틴이 이제 먼저 발표를 하시고 제가 2개 정도 질문을 하고 그리고 질문을 하고 크리스틴한테 기다려 달라고 하고 그다음에 이제 메티리아를 보시고 제가 설명을 하고 메티리아가 이야기를 하고 질문을 준비하고 바로 준비를 보시는 것을 네, 준비가 예, 사단은
좀 카메라에서 보일 때 struktur이 좀 보이는 거죠. 화면에서 이거랑 같이 딱 볼 수 있어요. 어떻게요? 화면 이거랑 제가 아, 지금 완전 동일한 거죠? 아니요, 그거 할 수 있어요. 한번 해보세요. 시간이 좀 있으니까. 디스플레이를 정렬할 때 미러링은 동일하게 해놓고 지금 다르잖아요. 이게 지금 요게 이 모니터죠. 요 순서로 해야 하면 이렇게 이게 낫죠. 이게 뭐예요? 그러니까 이게 저 화면, 이게 그 빔 프로젝터고 이게 지금 유튜브 화면. 이런 화면이 여기서 딱 따로 네, 이쪽 화면 이쪽에 이렇게 낫고요. 네, 미러링으로 해서 여기다가 이거를 띄우면 이렇게 이해하셨죠? 그 여기 체크하시면 다시 미러링으로 돼요. 컨트롤스 이걸 체크하면 돼요. 이거는 사운드가 아마 있을 텐데 지금 마에서는 안 보이거든요. 이렇게 하고 있고 나중에 호출할 때는 이걸 이렇게 옮기면 되죠. 어떤 거? 이거를 이 화면을 이렇게 그러니까 이거 드래그해서 저쪽으로 옮겨버리죠. 아, 네, 오른쪽으로. 그러니까 화면의 배치 모양이 실제로는 가상으로 이렇게 디프런스 이렇게 있다면 아, 그럼 왼쪽으로. 네. 예, 그렇죠. 불안하면 그냥 미러링 해버리면 동일해 버. 아, 미러링 하면 되겠다. 체크해버리면 같은 화면이 아까처럼 돌아가 버려요. 이렇게. 네. 테스트 한번 해보시고 리허설 시간이 없어서. 네.
네, 인사하고 원을 그럴게요.
반갑습니다. 저는 녹색당 전 공동운영위원장이었던 유진입니다. 반갑습니다. 먼저 오늘 2020년 여성출마 프로젝트 오늘이 대중강연 마지막 날입니다. 오늘 와주신 여러분께 너무나 감사드립니다. 오늘 저희가 세계녹색당 여성정치인과의 만남 이 자리를 마련하고 있는데요. 녹색당은 전 세계 100개 국가에 있는 글로벌 정당입니다. 그래서 이번에 유럽 의회에서 좋은 소식이 들렸을 때 한국의 녹색당에게도 희망이 있다 이렇게 함께 기뻐하고 또 함께 우리 녹색당이 나가는 방향 이런 것들도 같이 논의하고 있습니다. 그래서 오늘 이 두 분의 여성 정치인들을 모시고 우리 여성 정치가 어디로 가야 할지 그리고 이분들의 이전의 경험들은 어땠는지 그런 얘기를 우리가 들어보려고 합니다. 이번에 2020년 그 여성출마 프로젝트는 지금 오늘이 4번째인데요. 우리 첫 번째는 그 제주도지사로 출마하셨던 김은정이 오셨고요. 그 다음에는 희망법의 유민희 변호사님 오셨습니다. 그리고 지난 3일째는 정의진 선생님이 오셔서 여성과 여성 정치에 대한 이야기를 해주셨는데 엄청나게 많은 분들이 또 오셨습니다. 그래서 이번 4번째는 이제 세계녹색당에 대해서 이야기할 차례인데요. 여러분 그 2021년도에 세계녹색당 대회가 한국에서 열립니다. 전 세계 녹색당원들이 5년에 한 번씩은 모여서 우리 녹색당의 문제, 미래 이런 것들을 같이 논의하는데요. 2017년도에는 영국에서 모였습니다. 리버풀에 모였고요. 그리고 그 다음 차례가 아시아 태평양인데 한국에서 몽골과 치열한 경쟁 끝에 저희가 2021년도에 따냈습니다. 그래서 그때는 세계의 녹색당원들을 한국으로 초청하게 되는데요. 그런데 2021년 이 행사가 아마 어떤 공간에 녹색당원들이 모여서 하는 물리적으로 하는 마지막 행사가 될 수 있다고 합니다. 왜냐하면 다들 비행기를 타고 움직여야 하니까 기후변화가 너무 심해지는 시기가 될 테니까요. 그래서 아시아 태평양에서 또 한국에서 어떻게 보면 마지막 세계 녹색당원들의 모임이 모인다는 것은 상당히 저는 상징적이고 의미 있다고 생각합니다. 그래서 오늘은 아시아 태평양의 우리 정치인들을 모셨는데요. 우리 이 지역에서 가장 녹색당 활동이 활발하면서 자리 잡힌 곳이 바로 호주하고 뉴질랜드입니다. 그리고 여기에는 우리가 부러워하는 의원님들이 또 계십니다. 그래서 지금 뉴질랜드에는 8명의 녹색당 정치인이 있고요. 그리고 호주에는 10분이 계십니다. 그래서 저희가 오늘 그 뉴질랜드와 호주 녹색당 이 정치의 한 증인이라고 할 수 있는 두 분을 저희가 모셨습니다. 그러면 지금 만나보도록 하겠습니다. 그러면 큰 박수 좀 부탁드립니다. 크리스틴 and 메티리아, are you there? Please join us. Please join us. Yeah. Hello? Yeah. Hello. Christine. Hello. Hello. 네. 괜찮습니다만은. 네. Nice to see you. Sorry, I'm having a bit of a technical difficulty right now. 저희 주가 연습 맞습니다. 항상 시뮬테이니어스로 해주세요. 지금 유튜브로도 중계를 하고 있는데 유럽에 계시는 우리 베를린의 손호진 당원님께서 보고 계시는지 모르겠습니다. 네, 이거 중계하냐고 중계하면 자기가 꼭 유튜브로 시청하겠다라고 얘기했었거든요. 리버풀에서 세계녹색당 대회 열렸을 때 우리 독일과 영국에 있는 당원분들이 많이 도와주셨어요. 그렇게 전 세계 곳곳에서 또 한국 녹색당을 지지하고 함께하는 분들이 같이 있다라는 것들을 알 수가 있고요. 저는 크리스틴이나 메티리아 같은 경우에는 한국 녹색당이 이렇게 세계와 만나는데 상당히 많이 도움을 주셨던 분들이세요. 그래서 늘 한국 녹색당이 선거를 하면
유진, 이번에 우리가 너희 녹색당을 위해서 도와줄 게 없어? 이렇게 항상 질문해 주시던 분들인데요. Hello, Christine. Hi, how are you? Hi, fine. Yeah. 메티리아, hello. 저기를 봐야 되나요? 네. 여러분 인사 좀 해주세요. 네, 두 분 나오고 있습니다. 네. 그럼 먼저 저희 크리스틴 이야기부터 좀 들으려고 하는데요. And now we'll begin the introduction of Christine. 네, 세계녹색당 첨단된 곳인 사람들은 다 독일 녹색당 얘기하죠. 근데 실제로는 호주의 태스메니아라는 섬입니다. 그래서 저는 태스메니아라는 섬에서 이 세계녹색당이 처음 이렇게 만들어졌기 때문에 우리나라도 제주도에서 가장 먼저 당선자가 나오지 않을까 그걸 꼽았는데요. 우리 크리스틴 군님은 이 지역에서 상원의원이고 호주 녹색당 대표로 활동했던 분입니다. 원래는 중학교의 선생님이셨습니다. 영문학과 역사 가르치던 선생님이셨고요. 그런데 이 태스메니아 섬에서도 환경 파괴를 하는 여러 가지 철도 공장 이런 것들이 들어서고 그거에 반대하는 운동에 뛰어드셨습니다. 83년도에는 이렇게 환경운동하다가 그 체포 수감 내기도 했었어요. 아주 강한 행동하는 환경운동가셨고요. 89년도에 당선이 되셨습니다. 태스메니아에서 하원 의원으로 당선됐고 93년도에 태스메니아 의회에서 정당 대표를 하기도 했고 태스메니아의 첫 여성 대표가 되시기도 하셨습니다. 2004년이니까 지금으로부터 한 15년 전에 그때는 이제 연방 상원으로 올라가셨죠. 이제 태스메니아에서 연방으로 활동을 하시면서 기후변화, 문화예술, 경제, 먹거리, 에너지 이런 이슈들을 주로 다루셨습니다. 그리고 2012년부터 3년 동안 호주 녹색당의 대표셨고요. 간판으로 호주 녹색당을 이끄는 일을 해주셨습니다. 그리고 지금은 우리 세계녹색당의 기후변화 대사이십니다. 우리 녹색당에서 아주 중요하게 여기는 이슈 중에 하나가 또 기후변화 이슈가 있거든요. 그래서 그 대사로서 녹색당을 포함해서 전 세계 활동을 좀 지원하고 계셨습니다. 오늘 우리가 기후위기 시대에 여성정치의 필요성, 기후위기가 여성정치를 어떻게 만나는가를 주제로 이야기를 해주실 텐데요. Okay, Eugene Lee, the former co-chair of Green Greens, has briefly introduced Christine of Australian Greens. For those of you watching via YouTube, you can check out about Christine and her work on Green Greens website. And now we will begin. 그래서 연설을 하실 거고 5분 정도고 저희가 이게 바로바로 동시 통역이 조금 어려워서 스크립트를 준비했습니다. 그런데 이 분이 말씀하시는 표정이나 이런 것들을 이렇게 보시는 게 정치인이 표정으로 얘기를 많이 하지 않습니까? 그런 것도 매우 의미가 있을 것 같습니다. 여러분 환영의 박수로 우리 크리스틴 멜린의 연설을 듣겠습니다. Christine, please tell us what you've prepared for us. Thank you. Yeah. Well, hello to all my friends and fellow Greens in South Korea. After discussing with you the way forward for the South Korean Green Party at the Global Greens Conference in Liverpool in 2017, it was absolutely inspiring to see your efforts in the elections last year, and especially to watch the wonderful young woman Shin Ji-ye run for Seoul Mayor on a feminist platform and do so well, achieving 1.7% of the vote in what remains a very male-dominated society. She and other women like her are the face of things to come for the Green Party of South Korea and, in fact, for South Korea as a nation. Why we need more women in politics? Well, gender equality is critical to securing a livable planet. Half the world's population needs to have their voices heard and their contribution to society recognised, and that's why the Sustainable Development Goals state empowering women and promoting gender equality is crucial to accelerating sustainable development.
ending all forms of discrimination against women and girls is not only a basic human right, but it also has a multiplier effect across all other development areas. And the Global Greens absolutely agree with that. The United Nations lists inequalities in access to paid employment, sexual violence and exploitation, the unequal division of unpaid care and domestic work, and discrimination in public decision-making, all as remaining barriers. There is not universal access to sexual and reproductive health, and in many countries, women are not afforded equal rights to economic resources such as land and property. So having women in green politics and in elected office is critical, because that will strengthen policies and legislation for greater gender equality and to end discrimination. There is a saying, you can't be what you can't see. And that means you cannot empower women and girls if those women and girls can't see other women and girls in leadership roles. Now, Green parties are proactive in ensuring an equal number of male and female candidates stand for election. Women achieve leadership roles and champion legislative change to end discrimination. Women also tend to have a more inclusive and consultative leadership style, which is more consistent with finding solutions to the complex problems that the world faces. Now, what role can Green parties play in addressing the global climate emergency? Well, we are now living in a climate emergency or climate breakdown, with the latest Intergovernmental Panel on Climate Change report giving humanity only to 2030 to massively reduce emissions, or we go beyond tipping points and face temperature rises that threaten life on Earth. And now, if there ever needs to be Greens in elected office around the world, it is now, because the only impediment to the world adopting policies to achieve the Paris Agreement goals and beyond is political will. The Greens are the only political party which works together across the world to secure serious climate outcomes, to strengthen political will, and to expose the powerful vested interests of the oil, gas, coal corporations and their political donations and influence. It's the Greens in the Australian Parliament who are the only ones opposing the massive coal mines in the Galilee Basin in Australia. It was the Greens who championed renewable energy in Australia to the point where it is now a major driver of cleaner air, emissions reduction and employment, notwithstanding the shocking fossil fuel policies of the current Australian government. The Greens also recognise that nuclear energy is not a solution to global warming, and campaigns in every parliament where we hold office against nuclear power plants. At the same time, we Greens champion the Nuclear Weapons Ban Treaty to promote peace and non-violence. The Greens in Europe drove a green wave on climate in the recent European elections, with Green parties in Germany, France, Ireland, Austria, Finland and the UK making historic gains. What a fantastic thing that so many were elected, and the balance of power in the European Union has now shifted to stronger climate action. The latest opinion poll in Germany puts the Greens as the largest party ahead of Angela Merkel's Christian Democrats. Wow, isn't that great? Several national Green ministers from many countries work within the United Nations Framework Convention on Climate Change process to push for serious change.
For example, James Shaw is the Minister for Climate Change in New Zealand, and he was responsible for the legislation for New Zealand to achieve net zero emissions by 2050. Be assured that Greens in elected office means serious policy and legislative change consistent with addressing the existential crisis of climate change and biodiversity collapse, promoting peace and non-violence, social justice, and greater participation of all sections of society in decision-making. Securing greater participation of women in elected office is a great way to start. It's always hard to break through into elected office when the electoral system is geared to upholding the status quo. It's even harder if you are young, female, and from a party which challenges all the existing power structures and doesn't have the same financial backing as the old parties. I really feel for you in South Korea facing all of these difficulties, but it has always been thus for the Greens to varying degrees around the world. But the task of the Greens worldwide to try to support your efforts. We need to know what we can do to help you. The next Global Greens Congress is a wonderful opportunity for us all to showcase to the South Koreans what a powerhouse Green parties around the world have become. It will send the message, you can be what you can see. You too can have a strong Green Party and parliamentarians and all the hope for the future that comes with it. I look forward to the discussion. Thank you. 크리스틴한테 들었던 얘기 중에 하나가 그 영국에서 그 녹색당이 충원할 때 그때 캐롤라인 루카스 이렇게 또 여성 정치인들이 출마했잖아요. 그래서 호주에서 전화로 영국에 있는 유권자들을 대상으로 녹색당 지지해달라고 선거운동을 했다는 얘기 듣고 상당히 감명 깊었어요. 그리고 우리 지난 신지혜 후보에 대해서 얘기도 했는데 그 벽보 있잖아요. 신지혜 후보의 당당한 벽보가 얘기가 됐을 때 전 세계 녹색당에서 우리 이거 일반적인 거야 라고 하면서 당당한 이 여성 후보들의 이 포스터를 막 보내줬던 이런 얘기가 기억이 나는데요. 보면은 볼 수 없다면 될 수 없다. 계속 여성들이 출마해서 정치하는 것들을 보여주고 그게 희망의 증거가 돼야 된다라고 얘기하셨고 크리스틴이 실제로 그런 일들을 해오셨던 분이라고 저는 생각이 됩니다. 그리고 기후변화 매우 심각하다 보니까 유럽에서는 최근에 기후변화 이슈가 상당히 중요하게 여겨지고 있거든요. 그래서 녹색당으로서 여성 정치인으로서 이 기후변화와 청구에 관한 이야기들을 아주 중요하다라고 이렇게 얘기를 하셨고 저는 이 표현들 녹색당이 선출되어야 할 순간들은 지금입니다 라는 이 얘기를 하셨어요. 보면 우리가 그런 얘기를 하거든요. 시간은 녹색당이 탑니다. 그런데 한국에서는 저는 그게 너무 늦을까봐 걱정이 됩니다. 이런 얘기들로 얘기를 해주셨는데요. 우리 크리스틴에게 제가 두 가지 질문을 먼저 드리고 나중에 이제 여러분께서 자유롭게 질문할 수 있도록 얘기를 드리겠습니다. 그리고 혹시 유튜브 보고 계신 분들도 질문 달아주시면은 바로 제가 대신 여쭤보도록 하겠습니다. 크리스틴, 제가 질문할게요. 네. Thank you, Christine. As moderator, I will ask two questions related to your speech. After my questions, we will invite Meteria for her presentation. After her talk, we will open the floor for questions. For those of you watching via YouTube Live, leave your questions on the chat. We will select a few from your questions as well and deliver them to the panelists. 볼 수 없다면 될 수 없다라는 이런 말이 상당히 인상적인데요. 본인께서, 우리 크리스틴께서 실제로 그걸 헤쳐나간 정치인이신 것 같아요. 그런데 그 수많은 세월, 이 여성 정치인으로서 어려움과 가장 힘든 점들은 어떤 것들이었는지 그런 것들이 궁금합니다.
Christine, I was quite impressed by the adage, you can't be what you can't see. I find you to be a representative politician who has shown what is women's leadership in the Australian society. Hence, for the first question, I would like to hear your own experience. What were some of the obstacles you had to overcome working as a female head of a party and a woman in politics? Also, were there changes in the Australian politics in relation to women working in politics? Well, thank you. So first of all, I was elected in Tasmania for the first time in 1989. I had two small children, aged 2 years and 4 years old at the time. And so that was extremely difficult because there was no history of women in Tasmanian politics, especially women with small children. So it was a really hard thing to do. But things have improved in Australia in the last 30 years. Now there is an expectation in the general community that it is a good thing to have at least 50% of parliamentarians being women. So that's the first thing. That's really important. The second thing at that time, Sorry. sorry, interpretation. Okay. So I was elected. 저는 처음 1989년 태스메니아에서 이제 처음 당선이 됐었는데요. 그때 당시 저한테 2살, 4살의 어린 아이들이 있었습니다. 사실 이런 역사가 태스메니아에는 거의 없었어요. 특히 아이가 있는 여성으로서 이런 일을 벌였었는데요. 근데 이제 30년이 지난 지금 조금 기대하는 게 달라진 게 있는 것 같습니다. 확실히 여성이 당선이 됐다는 것 자체가 이런 기대를 갖고 있는 것 같습니다. Okay, the second thing, not only is there now an expectation that 50% or half of represented politicians be female, but now in the Australian Parliament there is a childcare centre in the Parliament. There is leave that is granted for a pregnant parliamentarian to have 6 weeks away from the Parliament in order to look after the baby just after it's born. There's many support mechanisms now to enable that. So one of the things that it's important for Green parties to argue for is not only 50% of candidates in their party be women, but that the Parliament itself respond to the needs of families, and that is to have childcare, to have leave, to have those sorts of arrangements to enable women to be able to participate fully in parliaments. 기대가 바뀐 것 이외에 또 다른 것은 호주 의회는 이제 50% 혹은 이제 반 이상이 여성일 것이라는 게 호주 의회에 이제 국민을 대표하는 사람이 50% 이상 혹은 반이 이제 여성일 것이라는 기대뿐만이 아니라 호주 의회 자체가 바뀐 것을 볼 수 있습니다. 호주 의회는 이제 어린이집을 제공하고 있고 그리고 6주 동안의 임신 육아 휴직을 제공하고 있습니다. 여성이 정치를 할 수 있도록 하는 그런 프로그램이 필요하다고 저희는 주장해왔고, 그리고 녹색당이 계속 얘기했던 것은 의회의 50% 이상이 여성일 것뿐만이 아니라 여성이 정치를 할 수 있도록 프로그램을 제공해야 되고 가족의 니즈를 돌봐야 한다는 것을 주장해왔습니다. Okay. 네, 여성으로서 처음으로 그러면 태스메니아 의회에서 이제 의원이 되셨던 건데요. 그렇게 했을 때 이 녹색당 안에서도 그러면 당 안에서도 여성 정치인들이 성장할 수 있도록 뭔가 프로그램이나 아니면 기획 이런 것들이 있었을 텐데 지금 한국 녹색당 같은 경우에는 이제 2020 여성출마 프로젝트를 하고 있는 것처럼 호주 녹색당 안에서의 여성 정치를 지원하기 위한 이런 활동들은 어떤 것들이 있었는지 궁금합니다.
So, as you said, you were the first to be elected not only in Tasmania but also for the Australian Greens. So now that follows a question: what kind of programs have you had within the Australian Greens to promote women or promote more women in politics? Well, the Australian Greens has a very strong culture of equal representation. We make sure that not only half of our candidates are women, but that those candidates stand in winnable seats. So seats where there is a good chance. In some of the other parties, they have women candidates, but they put them in seats where they have no hope of winning. The Greens make sure that we have a good chance of getting our female candidates elected. We also have a strong policy of promoting them into leadership positions. So making sure that if the leader is a man, then the deputy leader will be a woman, or in co-leadership positions like in New Zealand for the leadership, in Australia for the deputy leadership. 호주 녹색당에는 굉장히 강한 문화가 있었습니다. 그 문화란 다양한 그룹이 동등하게 대표될 수 있도록 확실하게 그것을 정책적으로 호주 녹색당이 정책적으로 문화적으로 지지하는 것을 하는데요. 일단은 그 무엇보다 우리가 가장 집중했던 것은 여성이 리더십 자리에 있을 수 있도록 하는 것, 그리고 여성이 당선될 수 있는 자리에 있을 수 있도록 계속 서포트를 하는 것이었습니다. 또한 우리는 만약에 한 리더십 자리에 남성이 있다면 또 다른 자리에는 여성이 있을 수 있도록 한 배우성을 가지려고 노력했습니다. 계속 그러니까 정치라는 공간에서 여성이 보여줄 수 있도록 여성이 대표한다라는 것들을 만들어내기 위해서 녹색당이 상당히 많은 노력과 공간들을 마련했다라고 할 수 있는데요. 감사합니다. 제가 질문한 여기서 마치고 우리 메티리아 발제를 듣고 그때 다시 초청해도 되겠죠? 네. So thank you. So we see that within the space of politics, the Green Party Australia has made sure that women were visible, and the Greens have been active in promoting that. So for now, we are going to invite Meteria for the presentation. Would that be okay, Christine? Yes. Thank you. 메티리아, 예. Oh, kia ora koutou everyone. Nā mihi kia koutou katoa. So in the language of Aotearoa New Zealand, it's very, very nice to see you here. And I greet you today on the eve of Matariki, which is the Māori New Year. And it's a time when we see the rising of the 9 stars of Pleiades. It's a time in Aotearoa where we celebrate new life, where we remember the dead, and where we plan for the future. And it's also a time when we spend it with our family. And so I'm very, very pleased to be able to spend this time with you just before Matariki, my Green family, the Korean Green family, and more broadly, the Asia-Pacific Green family, of which I'm proud to belong. I was very lucky to spend 2018 last year working with the Asia-Pacific Greens, the Asia-Pacific Green Federation, of which your party is a member. And I was the secretary for the Federation. And I've spent 15 years in the New Zealand Parliament as a member of Parliament, and I spent 9 years as the co-leader of the Green Party. And so I've worked internationally with the Global Greens and with the Asia-Pacific Greens. But I had this opportunity last year to learn more about the strengths and the challenges of Green parties in our Asia-Pacific region. And I loved working with the Federation as a Green and as an Indigenous woman, and working alongside other Indigenous men and women in our region too. We are a region of incredible diversity, great strengths, and we face great challenges too.
Climate change, poverty, economic and cultural colonisation are just some of those challenges. And in order to face those challenges, we need to make sure that all of our people are valued and that all can contribute to the solutions for our planet and for our people. And so for this reason, I was very proud to work with the Asia Pacific Greens in promoting gender equity in the Federation itself. And I was also very proud of the commitment of our member parties to promoting gender equity within their parties too. Gender equity is essential if we're to have a fair and peaceful relationships with each other and with our communities and between our countries and of course with the natural world. And gender equity for us, for the Federation, means fair treatment for men and for women and according to their respective needs. And this can be equal treatment or it can be different treatment as long as both men and women have the same rights, the same benefits, the same obligations and the same opportunities. It means making sure that women's voices are heard and that women are able to make decisions that affect them and their wider community. And it's why we must, as a Green family, increase women's participation, women's leadership, and women's electoral success. It was great to hear Christine talk about this in her address to you too. The Asia Pacific Greens Federation has made a major commitment to promoting and supporting gender equity through the development of a gender equity roadmap and a gender equity toolkit that all Green parties in this region can use. The toolkit is an online resource and it provides examples from other Green parties in our region on how they promote gender equity in their party. Because we are a very diverse and very creative region, and so there are many different ways that gender equity can be achieved. No one party has all the answers. One of the main ways for Green parties is to support more women standing for election at a local or national level. And the Green Party Korea has been a fantastic example in the Asia region for committing to more women standing in the 2020 election and through great initiatives like this conference. Women and men need to hear from other Green women in the region about the importance of having women's voices in the political discourse. Women voters need to see Green parties promoting women into positions of authority so that the voters know that their needs and concerns will be treated seriously by the party. And young women especially need to have examples of women speaking publicly so they know that there is a place for them in politics too. Because we all know that our commitment as parties is only part of the solution. We also need to have an electoral system that is fair so that women's participation can be supported. An unfair electoral system is undemocratic. In New Zealand, the Green Party has had the benefit of both a strong commitment of gender equity in the Green Party and a proportional electoral system that means every vote counts. It's the combination of these two that has seen the Greens have the greatest proportion of women MPs of all the political parties in the New Zealand Parliament for the last 20 years. It means that the Green parliamentary team, as of today, includes an older European woman, an Indigenous Māori woman, a lesbian woman, a young woman, an immigrant woman, and a refugee woman. And that means that New Zealand women, from wherever they come from, can look at the Green Party in Parliament and see a Green Party MP who represents them. Now, this should be possible for all Green parties in our region. And it can be when we support electoral systems that are fair and democratic and have parties that value women's voices and their political power. I look forward to talking with you about this more
I want to wish you and the Green Party Korea all the very best for this fantastic She Will Run campaign. Thank you very much. Kia ora. 바로 연설을 시작하셨는데요. 뉴질랜드는 선거제도 개혁을 통해서 더 많은 여성 정치인을 갖게 된 아주 대표적인 사례입니다. 그래서 세계녹색당의 선거제도 개혁의 사례로서 뉴질랜드처럼 우리 모든 나라에서 선거제도 개혁이 일어나야 된다라고 할 때 메티리아가 나와서 이제 발표도 하고 토론도 해주시는 분인데요. 우리 메티리아 투레이는 그 뉴질랜드에서 원주민 인권 문제도 다루기 시작하셨는데 경력이 상당히 다채로우신 분입니다. 그 마오리족 노동자로 식당 노동도 하시고 빈곤 지역에서 운동도 하시다가 그 빈곤 지역에서 공연 예술을 만들어서 지역사회 활동도 하셨고요. 그리고 이제 대학에서 법률을 전공해서 변호사가 되셨습니다. 2001년도에 그 2001년도 그러니까 지금 한 18년 전에 뉴질랜드 오클랜드 시장 선거에서 시장 선거에 출마를 하셨는데 그때 녹색당으로 출마해서 2% 받았습니다. 5위 그때는 떨어지셨죠. 근데 그 다음에 총선에서 이 뉴질랜드 녹색당이 7% 득표하면서 9석을 얻게 되고 그때 8번이셨어요. 그때부터 2번이 되신 거죠. 그 이후로 쭉 15년 동안 녹색당의 국회의원을 하셨습니다. 2005년도에도 비례대표 6번으로 성공하시고 2008년에도 비례대표 하셨어요. 그러니까 쭉 우리는 비례 한 번 하면 지역구로 가야 되는데 여기는 쭉 비례대표로 의석 활동을 하시면서 2017년까지 그러니까 아주 최근까지 녹색당의 대표 정치인을 해 오셨습니다. 그동안 이 15년의 정치 사업 동안 녹색당으로서 원주민이나 평등 그리고 빈곤 문제 이런 것들을 쭉 다뤄오셨는데요. 이 사례를 보면 선거제도가 개혁이 돼야지 이 여성들 그리고 다양한 목소리가 정치로 들어갈 수 있구나라는 것들을 보여주는 대표적인 사례입니다. 그리고 2017년도에 은퇴하시고 난 다음에는 아시아 태평양 녹색당의 사무국장을 하셨어요. 그러니까 이 뉴질랜드만이 아니라 우리가 모여 있잖아요. 그럼 아시아 태평양에서 다른 나라의 녹색당들이 어떻게 만들어질 수 있을까? 피지 아일랜드라든지 아니면 인도네시아라든지 지금 아시아 지역에도 일본 녹색당, 몽골 녹색당, 한국 녹색당, 대만 녹색당 이렇게 있거든요. 그런데 그 없는 지역에 어떻게 녹색당이 만들어질 수 있을까를 가지고 헌신해 오신 분이시기도 합니다. 그리고 아까 보면은 평등에 관한 성평등 관련한 툴킷이라든지 로드맵도 만들어서 이렇게 퍼뜨리는데 역할을 하셨던 분이십니다. 제가 이렇게 소개를 좀 했다고 좀 전달해 주시겠어요? Because we sort of have had a miscommunication, we began with your speech without introduction, so Eugene just had a brief introduction of their group. 특히 오늘 이렇게 연설 내용에 보면은 한국에서 2020 여성출마 프로젝트 한다라는 거에 대해서 상당한 지지를 보여주고 계시게 느껴지지 않으세요? 네, 이게 막 느껴지는데요. 저 똑같은 질문 하고 싶어요. 그러니까 선거제도 개혁이 되면서 출마가 딱 되셨는데 뉴질랜드가 원래 그렇게 평등이나 여성에 대한 이런 정치의 중요성 이런 것들을 느껴가지고 그런 정치가 하기 쉽게 토양이 됐던 곳인지 아니면 그 지난 15년 동안 또 거친 투쟁의 역사가 있었는지 그게 저는 궁금합니다. 네. So now the moderator will pose a couple of questions. And the first question is, we realize that you are very enthusiastic about the She Will Run program that the Korean Greens is promoting right now, and also that you as a representative have been elected through proportional representation. My question, therefore, is this: was there a foundation within New Zealand already for women to be active and women to be proactive in participating in politics, or had there been gruesome struggles within the 15 years that you had to work in politics?
Do you mean in the Greens or in New Zealand in general? In New Zealand in general. Okay. So New Zealand is very proud that we were the first nation to give women the vote, as you may know. And so we are a very young country as Aotearoa New Zealand, colonised from 1840 on. And for all of that time since colonisation, we've been politically active. And women, Māori women, all through the settler and colonisation period, were very politically active, writing their own newspapers, going to Parliament, going to court. Women were very strong in Māori culture. And I think that between Māori women having a very strong political background before colonisation, and the Pākehā, the English women who came here, were also looking for a new life from England and more political power, that between the two of those groups of women, political women have been very strong in Aotearoa New Zealand. But there's been challenges. The first Māori woman was elected, I think, in the 1930s, and then the second one in 1967, which was a 30 years difference between the first Māori woman and the second Māori woman elected. And so it really wasn't until we had MMP, mixed member proportional representation and electoral reform, that we got more women in Parliament. So now we have about 35% of women in Parliament. 뉴질랜드는 물론 굉장히 자랑스러운 나라입니다. 여성 참정권을 먼저 준 나라이기도 하고요. 우리는 1840년부터 식민지배를 했지만 식민지배 이전부터 마오이 여성들은 굉장히 정치적으로 활발했습니다. 마오이 여성은 신문을 썼고 의회에 참석했으며 법정에 가는 등 마오이 문화에서는 아주 여성이 정치적으로 활발했습니다. 식민지배 후에도 이런 문화가 계속 지속이 되었는데요. 영국에서 식민자 여성들 중에서도 여성의 다른 삶을 꿈꾸는 사람들이 있었습니다. 이런 여러 가지 표현이 있긴 하지만 물론 어려움도 있었습니다. 마오이 여성이 의회에 처음 당선된 것은 1930년대였고 그 이후에 당선이 된 것은 1967년, 즉 30년 정도의 공백이 있었던 것이죠. 비례대표제가 도입되고 나서야 이제 여러 가지로 더 많은 여성들이 정치에 참여를 할 수 있게 되었고 이제는 의회의 35%가 여성입니다. 네, 의외의 35%가 여성이고요. 그리고 앞서 호주 사례를 보면 녹색당 안에서도 50대 50 비율을 지키려고 하지만 더 많은 당선권에 여성을 두는 것으로 전략을 세웠다라고 얘기를 하고 있어서 아주 어렵지만 이렇게 되게 하는데도 선거제도 개혁이 매우 중요했던 포인트 같은데요. 그래서 96년도에 뉴질랜드가 선거제도 개혁을 하게 됩니다. 그때 가장 그 개혁이 성공할 수 있게 됐던 동의, 유인 이런 것들이 어떤 것이었는지. 네. 35%. Wow. You see that the driving factor of that achievement perhaps is the electoral reform, and I know that there happened, or the electoral reform began in 1996. So what were some of the driving factors that allowed that reform to take place? New Zealanders were very frustrated that two governments before in the 1980s had been elected with about 30% of the vote. And people would, the New Zealand public were changing their view about what fairness meant. And we're starting to believe that fairness meant that they should have their votes counted in their parliament. And it took a long time and a lot of talking about what fairness meant
before people could see that there was an alternative to first past the post. The people who ran the electoral reform campaign, one of them was Rod Donald, who was the first Green Party co-leader and who was elected in 1996. And he died a few years ago now. But you know, the Greens have been strong advocates of electoral reform for decades in this country, and are still probably the most strongest advocates for electoral reform in other countries, because we are one of the few parties that promotes genuine democracy, where people have their views heard, are represented, and where every single one of our votes should count. That's a great strength of Green parties around the world and in this region. Sorry. I'm very sorry, but could you rephrase the first part of your answer? I couldn't quite get sure. The 30%, the government was elected. Yeah, parties were able to become a government with as little as 30% of the popular vote. And people were very frustrated by that. Okay. 1980년대에 뉴질랜드의 선거 체제는 굉장히 고했는데 30% 정도의 투표율이 있으면은 정부가 될 수 있는, 당이 될 수 있는 그런 선거 제도였습니다. 굉장히 많은 사람들은 여기에 불편함을 느꼈고요. 1996년에 맥도날드라는 분이 녹색당 대표로 이제 당선이 되셨는데 잘하셨지만 그분 역시 취업투표제가 갖고 있는 우리 취업투표제가 갖고 있는 여러 가지 문제점에 대해서 굉장히 많이 말씀을 하셨고 선거 개혁을 가장 많이 얘기하셨던 분 중에 한 분이십니다. 전 세계적으로 녹색당은 선거 개혁을 가장 많이 지지하고 있는 당입니다. 왜냐하면 우리는 진정한 민주주의, 특히 사표가 없는 그런 진정한 민주주의를 가는 당이기 때문입니다. 네, 선거제도 개혁 과정에서 그때 뉴질랜드에서는 노동자라든지 전반적으로 상당한 이 선거제도를 바뀌어야지 뉴질랜드가 더 평등해지고 이 의회가 작동할 수 있었다라는 게 힘이 되게 모아졌던 게 큰 변화를 만들어냈던 것 같습니다. 한국도 지금 선거제도 개혁을 위해서 우리 녹색당이나 작은 정당들이 함께 정말 고생하고 있는데요. 꼭 그 변화가 일어났으면 좋겠습니다. 두 분을 한꺼번에 이제 모실 텐데요. Now we'll invite both of the panels to the floor for questions. 네, 저희 한국 녹색당이 2010년도에 만들어졌습니다. 그리고 그때 만들어질 때 당시에도 우리가 글로벌 그린스의 일원이구나라는 것들을 알고 있었고요. 그러면서 2015년도에 뉴질랜드에서 아시아 태평양 녹색당 대회가 열리고 그때 우리가 처음으로 이제 세계 무대에 함께 참여를 했습니다. 그로부터 2015년도에 참여하고 난 다음에 지금 한 4년 정도 기간에 벌써 2021년 세계 녹색당 대회를 저희가 이렇게 열 정도로 그 안에서 열심히 성장해 왔는데요. 그런 성장 과정에 이 두 분의 도움이 없었다면은 불가능했을 것이다 라는 얘기를 꼭 먼저 드리고 싶습니다. Korean Greens it was established in 2010 and immediately we became part 2012 Korean Green was established in 2012 and immediately we became part of the Global Greens and in 2015, New Zealand hosted the Asia Pacific Greens Conference and Korean Greens participated in it. And Korean Greens has grown in that short period of time to the extent that we now host, or we are now planning to host, the Global Greens Congress.
without the help of the two leaders, I don't think we would be able to do that. So we would like to appreciate your commitment and thank you for that. 네, 인생의 상당히 다양합니다. 여러분께 이 질문할 수 있는 기회를 드리고 싶습니다. 15년 동안 응원하셨던 뉴질랜드의 대표적인 정치인, 아이 둘을 가지고 둘을 데리고 그의 처음 의원이 돼서 이 다른 여성 정치인들이 진출할 수 있도록 지평을 넓혀오신 우리 크리스틴 님, 이 두 분께 마음껏 질문을 할 수 있는 기회를 드리겠습니다. 네, 통역을 바로 해주실까요? 우리 김수희 나원님께 이수희 나원님께 감사합니다. 수희 나원님께서 함께해 주시겠습니다. 네. 혹시 질문 있으실까요? 막 질문하고 싶지 않으신가요? 그냥. 네. 사실 한국에도 여성 정치인이 없는 것은 아닌데요. 생물학적 여성 정치인들이 있는데 저는 오늘 되게 인상 깊었던 게 두 분의 표정이나 여유가 굉장히 부럽기도 했어요. 정치인으로서 저희가 항상 매스컴에서 봤던 여성 정치인들의 얼굴과 조금 다른 부분들이 많이 느껴지는 것들이 있었고, 또 이제 말씀해 주신 것 중에 볼 수 없다면 될 수도 없다라는 말도 이제 굉장히 인상이 깊었는데요. 그래서 저는 좀 그냥 되게 평범한 질문이긴 하지만 본인들이 그렇게 즐겁게 정치를 할 수 있게 하는 요인이 혹시 있는지 좀 듣고 싶습니다. Thank you. And now I have a question. Of course, in Korea, we have female politicians, or what we call biological politicians. But what I found interesting in both of your speech and both of your faces in particular is that you have diverse expressions that have perhaps rooms for more. And I was quite interested in what you said about you can't be what you can't see. Now my question is perhaps quite common or could be quite ordinary, but I am interested in what kind of drive do you have to push you to work in politics, but with joy and with gladness? Could I just, Christine here, could I just ask you to repeat the last little bit of the question? I didn't quite pick it up. So you asked what drives you and something else. Right. So the question is, what makes you happy to participate in politics, and what drives you to be continuously happy participating in politics? Okay, well, I can start with that. It became obvious to me very early in my life that what makes me happy is to lead a purposeful life. I was never happy if I didn't feel I was using all of my skills and talents to try and change things for the better. And for me, that was the environment and social justice. 저한테는 너무 당연했던 것 같습니다. 저를 기쁘게 하는 것은 항상 목적이 있는 삶이었어요. 그래서 목적이 없고 제가 갖고 있는 모든 능력을 제가 원하는 바에 어떤 목적을 위해 사용하지 않는 삶이 기쁘지 않은 삶이었고, 제가 찾은 그 목적은 사회정의였습니다. 환경과 사회적 환경과 사회정의. Yeah. So nothing makes me happier than when that change comes about, and the Greens is the best way of doing it, because we are not, we don't have connections with big business. We don't have to compromise with big business. So my happiest times was when I achieved gay law reform.
which was decriminalisation of homosexuality. Then I achieved reform of the gun laws in Australia, helped to achieve the change to the gun laws. Then before I left politics, because the Greens had balance of power, we achieved a carbon price in Australia, which began to bring down emissions. Those things make me very happy. And since I have left politics, I continue to work on climate and the things that really matter in the world, and that's what gives me a big smile. I like to think I'm using my talents to contribute, and I think it's not enough to campaign, you have to make political change, and that's why the Greens makes me happy. 변화를 위해서 일하고 그리고 변화가 일어났을 때 가장 기쁜 것 같습니다. 일단 녹색당은 대기업이랑 어떤 네트워크가 있는 것도 아니기 때문에 우리가 원하는 변화를 이끌기 위해 많은 노력을 했어야 했는데요. 제가 의회에 있었던 당시에 제가 했었던 것은, 그리고 제가 그래서 목표를 삼았고 그리고 굉장히 중요하게 생각했던 것은 동성애를 비불법화하는 법안과 그리고 총기 소식에 관한 법을 바꿨고, 그리고 당시에 제가 아직 의회에 있을 때 의회에 녹색당의 힘의 균형을 갖고 있었기 때문에 기후 정의에 대한 법안을 만들 수 있었습니다. 저한테는 실제로 의미 있는 것들이었고, 그리고 저한테 이렇게 실제로 의미 있는 것을 저의 능력으로 사용을 할 수, 적극적으로 활용을 할 수 있었던 것이 굉장히 큰 거였고요. 확실한 것은 우리는 캠페인을 하는 것에서 끝나는 게 아니라 그 캠페인을 통해서 어떤 변화를 이끌어내는 것입니다. 네, 이 의정 활동을 통해서 자기가 바꿔오는 것, 그리고 딱 그 사회와 환경 정의가 나의 목표다, 그리고 그 목표를 실현하는 과정 그 자체가 자기를 움직이게 했던 원동력이었다라고 얘기하신 것 같아요. 메티리아도 얘기를 들어보고 싶은데요. 네. 메티리아? I agree with Christine. Being in politics is about serving, about being in service to your community and to your people. And so that always made me happy, that when I was doing my political work, I knew who I was speaking for and who I was working for, and that made me very proud. Now that I'm also retired from Parliament, I find that I'm still working on those same issues like Christine is, but I have more time to think about those issues. For me, it's Māori issues and colonisation that I do a lot of work on in my job and in my art practice. So it's great to be able to continue to serve my community on those issues, but in new and interesting ways. 저도 전적으로 동의합니다. 정치를 하는 것은 제가 대표하고 있는 그들을 위해, 대표하고 있는 자들을 위해 일을 하는 것이긴 하는데요. 그 활동 자체가 저를 굉장히 기쁘합니다. 그 활동을 할 때 누구를 위해 일하고 누구와 일하고 이런 게 굉장히 중요했던 것 같고요. 사실 저는 지금 의회에 좀 지쳐 있는 상황입니다. 크리스틴과 같이 똑같은 제가 원하는 제가 목적이라고 생각하는 그런 부분에 대해서 똑같은 이슈에 똑같이 노력을 할 거고요. 하고 있습니다. 제가 굉장히 관심 있는 분야는, 그리고 제가 지금 노력하고 있는 분야는 마오이에 관한 그런 것들과 그리고 시민주화에 대한 것들이고요. 역시 계속해서 이 이슈에 대해서 열심히 일을 할 수 있을 일을 하려고 하는 거고, 미국에서 나왔기 때문에 이제 좀 더 생각할 시간이 있는 것 같습니다. I'm also going to be a grandmother soon, so I'm knitting. See, I'm knitting. Because I will be a grandmother soon. And
So it's good to be reminded of what is really important, which is we work so hard for our family and for our children and our grandchildren, just like I know you will too. 그래서 이렇게 항상 무엇이 가장 중요한지를 생각할 수 있어서 되게 즐겁습니다. 우리 아이들 그리고 저희 손자들 우리 가족들 위해서 우리가 일하고 있다는 것을 생각할 수 있습니다. 공동체라는 단어를 정말 많이 쓴 것 같아요. 그러니까 이 세계 녹색당의 정치 그리고 연설 이런 거에 보면은 our community라는 얘기를 많이 하고 justice 정의에 대한 이야기, 공평함에 대한 이야기, 평등에 관한 이야기 이런 것들을 상당히 많이 얘기하시는 것 같습니다. 자, 또 다른 분들 네 지금 먼저 이렇게 좋은 강연 듣게 돼서 정말 영광이고요. 뉴질랜드랑 호주는 저희 한국에 비하면 정치 선진국이라고 할 수 있잖아요. 아까 선거제도 개혁을 말씀하셨는데 그거 이외에도 여성 그리고 다양한 사람들의 목소리가 정치에 대변되려면 어떤 게 필요하신 것 같은지 의견을 듣고 싶습니다. Thank you for your speech. I was honored to partake in this particular interest today. My question is that what do you think is needed for the electoral reform to properly represent diverse communities and groups of people? Compared to Korea, New Zealand and Australia perhaps is a politically advanced country. So I would like to get your recommendation on how to lead a proper electoral reform for a diverse representation. If I could maybe begin on this. Australia has not been able to achieve electoral representation reform like New Zealand. The Greens in Australia have tried very, very hard, but I think the same reasons in Australia prevent a reform in Korea as well. I may just translate and I'll come back to that. 호주는 뉴질랜드가 했던 것 같은 선거 계획을 아직 이루지 못했습니다. 그래서 우리 녹색당이 굉장히 많이 노력을 했지만 아마 한국과 같은 이유로 우리가 이루지 못한 것 같습니다. And the reason in Australia is big business. Australia is a resource-based economy. Mining is huge, and those big multinational corporations prefer to have a majority government that they can influence with donations. 제 생각에 이유는 대기업이라고 생각합니다. 호주는 자원 기반 경제를 갖고 있습니다. 그 중에서도 석탄이 가장 크고요. 대기업은 어떻게든 마조리티 거버넌스, 그러니까 여당 그리고 이런 정권을 만들어서 자기네들이 돈을 통해 그들의 영향을 미치기 원합니다. So political donations reform is one of the key democratic reforms that will help us to achieve better democratic outcomes, and it's why Al Gore, and it's certainly my conclusion, we can't win on the climate until we get electoral reform that stops the power of big business through money. 그렇기 때문에 정치자금 개혁이 가장 중요한 민주 개혁이라고 저는 생각합니다. 이런 이유로 우리가
우리가 기후변화 관련된 그런 안건에서 정당으로서 이기기 위해서 그런 안건들을 위해서 우리가 어떤 승리를 취득하기 위해서는 꼭 선거 개혁이 필요하다고 생각합니다. 메티리아, can you tell us more? Sure. In New Zealand, I think the politicians offered up a referendum on electoral reform because they didn't think it was going to win. So there was that. Now it is more common, and the campaigns for electoral reform around the world are more common. So I think it is a greater threat, as Christine has set out. But I think it is convincing the public, the voters, that they are being treated unfairly with the electoral system, that they are getting a bad deal with the electoral system. And as much as possible, running public campaigns about what a fair democracy can look like. And that helps, it doesn't solve the problem, but it helps with the campaign that the Greens and others run, because if the public believe they are getting, they're being treated unfairly, then they rise up, they protest, they get out on the streets, and they make their voices known, and that is essential to the campaign. 뉴질랜드에서는 정치인들이 이 안건을 국민투표로 이제 했었는데, 그랬던 이유가 아마 국민투표가 이렇게 잘 진행될 거라고 생각하지 않았기 때문인 것 같습니다. 그런데 이루어졌고, 그리고 제 생각에 이 부분에서 가장 중요한 건 유권자를 설득하는 것이 가장 중요합니다. 유권자들에게 지금 현재 선거제도가 그들에게 나쁜 영향을 미치고 있고, 그리고 그들이 동등하게 그리고 평등하게 대우를 받고 있지 않다는 것을 알려주고, 그리고 자유민주주의가 무엇인지, 자유민주주의가 선거제도 중에 어떤 것을 이룰 수 있는지를 알려준다면 그 부분의 캠페인을 도울 거라 생각합니다. 대중이 동등한 대우를 받고 있지 않다고 생각하면 그들의 길거리로 나갈 것이고, 그들이 동등한 대우를 받고 있다고 생각하면 개혁에 참여하고 동의할 거라 생각합니다. 결국 한국에서도 이게 정치 개혁, 선거제도 개혁이 되려면은 시민들이 이게 핵심이다. 이거 안 바꾸면은 우리 정치 안 바뀐다. 라는 이 광범위한 지지 이런 것들이 계속 촉발되도록 하는 수밖에 없는 것 같아요. 저희도 사실은 선거제도 개혁에 어떤 정당보다 함께 노력했던 정당이고요. 그래서 룰을 바꿔야지 우리가 들어갈 수 있는 공간이 생긴다라는 얘기를 두 분께서 해주셨고요. 우리 유튜브에서 댓글 질문이 들어왔습니다. 메티리아에게 질문할 텐데요. 아시아 태평양 지역에 성평등 툴킷하고 로드맵에 만드셨다고 했는데 그게 어떤 내용으로 구성되어 있는지 좀 궁금하다라고 얘기를 하네요. 네. This question is from the YouTube, from the audience connected via YouTube. The question is to Meteria. Regarding the Asia Pacific Gender Equity Toolkit, may we know what are inside the toolkit? What's the content of the toolkit? The toolkit is on the Asia Pacific Federation's website, and so anyone can go and have a look. It sets out structures that parties can use to improve gender equity. It sets out policies that parties can use to promote gender equity. And it's designed to give examples from different political parties as to how they do it. And the reason for that is because every country is going to have a different cultural expectation about gender equity, a different economic environment in which to do this, a different political environment. So there's no single way of achieving gender equity. Every party has to work with its own members. So there's that, if you want to translate.
툴킷은 지금 이미 홈페이지에 나와 있고요. 아시아태평양 녹색당 연합 홈페이지에 지금 나와 있는 연락 가능합니다. 일단은 이 툴킷에는 적당히 사용할 수 있는 성평등을 위한 여러 가지 정책을 제공하고 있고, 여기서 가장 중요했던 것은 각 나라, 굉장히 다양한 나라, 다양한 부담권에서 어떻게 이것을 이루었는지에 대한 이해를 그동안 하고자 하는 것이었습니다. 모든 나라는 각자 다른 문화적, 환경적, 그리고 정치적 배경이 있기 때문에 성평등이라는 것이 무엇인지에 대한 기대, 그리고 성평등을 어떻게 해결해 나가야 되는지에 Two great ways to start is for a party to have a set of rules about women being in leadership roles. So, for example, that there should always, in a leadership role, there should always be a man and a woman where they share responsibility, or that 50% of the board or the council should be women. So having rules that make sure women are always in decision-making positions is important for parties. And the second thing is to have a women's network where women are able to work with each other and talk with each other within the party, and to be able to make decisions and have a budget so that they can then take action over the issues they think are important within the party. That way you have both a structure through the rules around leadership, and you have a network that can develop policy and campaigns on issues that those women believe are important for their party in their country. 여기에는 핵심적으로 두 가지가 있다고 생각합니다. 일단은 여성이 리더십 자리에 있을 수 있도록 확실하게 정책을 당 안에서의 정책을 세우는 것과, 그리고 여성이 당 안에서 네트워크를 통해서 자신들이 생각할 때 굉장히 중요한 안건들에 대해서 서로 얘기를 하고, 그런 거로 인해서 예술과 정책 등을 서로 또 얘기를 해서 당과 소통할 수 있도록 하는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 여성이 의사결정 단위에 있을 것이라는 이런 메시지가 굉장히 중요한 것 같고요. 저는 크리스틴한테 추가 질문을 하자면은, 지금 기후변화 때문에 전 세계적으로 청소년들이 매주 금요일마다 학교 가지 않는 시위를 하고 있습니다. 그 시위를 촉발한 것도 그레타 툰베리라는 이 이슈인데, 지금 호주에서도 그런 청소년들의 기후운동, 기후 변화 대응을 위한 운동, 이런 것들이 활발하죠. 그것도 궁금하고, 한국에서도 그런 청소년들의 움직임이 있거든요. 그걸 혹시 녹색당이 그런 청소년들의 운동을 좀 더 지원하거나 함께하거나 이런 것들이 있는지, 이게 좀 궁금합니다. 네. This question is for Christine. So today, nowadays, the world has seen active participation of youth against climate change. Every Friday there is Youth March, and on the front of such movement, or as a representative currently, is Greta. And there are two questions following that trend, following this particular phenomenon. First is 그런 움직임이 호주에서는 어떻게 전개되는지, 움직임을 녹색당이 같이 지원하거나 함께하는지. Has Australian Greens let me rephrase the question. The first question is youth movement against climate change active in Australia? And the second question is, has Australian Greens support, has Australian Greens support, and it's supported or been together with the youth relating to this movement? Yes, and it's one of the most inspiring movements. It's a source of hope for people around the world to watch the climate strikes. And in Australia, for quite some time, we have had an Australian Youth Climate Coalition, which has led the youth movement on climate. And you might have met some of them at the UNFCCC conferences.
the Greens have taken a leadership role in both the youth, AYCC, the Australian Youth Climate Coalition, and to support young people. And I'll come back to that in a moment. 네, 가장 감명 깊었던 것은 이런 그 기후변화 시위에서 봤던 어떤 아니면 에서 느꼈던 희망이라고 생각을 합니다. 일단 호주에서는 오스트레일리아 유스 클라이밋 콜리션이라는 청소년 기후변화 연합 연대라고 할 수 있는 그런 그 기관이 지금 이 모든 것을 이끌고 있고요. 이 기관의 몇몇 분들은 UN 회의에서 아마 만나셨을 수도 있을 것 같습니다. And in many of the marches to support the youth strike, the Greens have been very prominent in the marches, and it's been Green members of Parliament who have spoken at a number of those rallies around Australia. So the Greens are very closely identified in Australia with the strongest policies and the strongest support. And September the 20th is going to be the global strike where older people, if you like, or the rest of society is asked to support the youth marching in the youth strike. And the Australian Greens will be very prominent in that September 20 strike around the country. 그리고 호주 녹색당 같은 경우에는 이 많은 집회와 시위에서 굉장히 자주 보였던 그런 당이라고 할 수 있고요. 녹색당의 그 의회에 있는 녹색당 의원들은 이 활동과 함께 스스로 굉장히 정치화하고 있으며 가장 강하게 이들을 대표하고 지지하고 있습니다. 9월 20일 날 호주 청소년들이 전국적인 시위를 열 건데요. 이제 그때에도 역시 녹색당은 함께 합니다. 그 한국에서도 그 정당 중에 유일하게 청소년들의 기후 운동을 지지합니다라는 성명을 낸 곳이 한국의 녹색당입니다. 그래서 이 모든 것들이 좀 같이 연결되어 있는 것 같고요. 네, 한국이 다들 특정 그 성의 특정 나이대 분들이 모든 걸 결정하잖아요. 네. 지금 2050년 호주에서 감축 계획 짜는 것도 그분들이 짜요. 2050년. 지금까지 한 번도 안 지켰습니다. 그래서 더 많은 목소리가 들어가야 될 것 같습니다. 오늘 이렇게 함께해 주셔서 너무 감사하고요. 저희 2021년도에 다시 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 우리 녹색당, 한국 녹색당의 응원의 한마디 해주시겠어요? 두 분 모두? 네. Thank you, Christine, and thank you, Meteria, and we hope to see you in person in 2021. And last words of encouragement. If there be a last words of encouragement to the Korean Greens from both of you. Meteria, you go first. Sure. Well, thank you very much. It's great to be here with Christine, who has been an amazing Green leader for a very long time, and to be with you, the Korean Greens, in advance of the election and this fantastic campaign she will run. I want to say thank you very much for allowing me this time to be with you. I look forward to the results of your election. I'm very hopeful I may see you at the Global Greens conference that you, I'm sure, will host so beautifully. So thank you very much. 감사합니다. 일단은 계속 리더십 자리에 있어서 프로젝트가 함께 할 수 있어서 굉장히 영광이었고, 한국 녹색당에서 선거 전에라는 이런 여러 가지 캠페인과 이런 여러 가지 기획들 굉장히 희망적이라고 생각합니다. 2021년도에 한국 녹색당이 잘 글로벌 컨퍼런스를 호스트할 거라고 생각합니다. Thank you. It's been lovely to speak with you today and to share the Global Greens, because you are very, very much a critical part of the Global Greens. Don't tell the European Greens, but actually the focus of this century is Asia.
They won't like that too much, but the focus of this century is Asia, so it's critical we have a strong link between Greens in our region. And secondly, I'd love to hear from you what you personally feel is the barrier to you running for the Greens in Korea, because if there's anything I can do to help you overcome that barrier, I will, because it's so inspiring to see the work you are doing, and good luck in the election. 감사합니다. 오늘 너무너무 좋았고요. 유럽 녹색당은 좋아하진 않겠지만 22세기에 가장 중요한 건 우리 지역의 녹색당 아시아의 글로벌 프렌즈라고 생각합니다. 그리고 또 한 가지는 우리 역시도 한국 녹색당한테서 듣고 싶어요. 어떤 것이 개인적으로 정치 참여를 맡고 있고 어떤 어려움이 있는지 굉장히 많이 듣고 싶습니다. 항상 한국 녹색당의 일에 감동하고 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 두 분을 보내주셔서 드려야 될 것 같아요. 고마워요. 네, 아쉽군요, 다들. 네. 두 분을 오늘 모시고 얘기를 나눴는데요. 저는 제가 2015년부터 세계녹색당 운영위원회로 활동을 했어요.